Mukama yebazibwe. Kale nkyali ku series zaffe Katonda ayogera atya. Makubo kiga Katonda mwaito okwogera n'abantu. Nakugamba emabega nti Katonda ayogera mu kigambo kye ekyo nakikugamba neera nenkunyonyola nenkuwa n'ennyiriri. Nenziramu nenkugamba nti Katonda ayogerera mu birooto, trance and visions and dreams. Ekyo nakyo nenkikunyola nenkuwako n'ennyiriri zaakyo. Omanyi kirungi nnyo okwogera ekigambo kya Katonda ng'okibeesinga oba ng'okirilayinga ku lunyiriri. Nenzija nga njogera nawe nekugamba nti Katonda ayogera through audible voice, mu ddoboozi eriwulikika oba ly'owulirira ddala. Ekyo nakyo nenkikunnyonnyola. Kati leero njagala kwogera ku Katonda engeri gy'ayogeramu mu nature, through nature. Eyo nayo nkola Katonda agyogereramu. In fact Katonda ayogera nnyo n'abantu mu nature. Enkola zonna zenze nga kugamba Katonda mwayogerera mu abanfollowing abalaba video zino, mbadde nzijja nnyinnyonnyola bw'ojja ng'olaba video ez'emabega zonna, nzijja nga nnyinnyonnyola Katonda engeri gy'ayogeramu. So bwe naamalira series eno gwagoberera afollowinga channel eno, ojja kuba otegedde Katonda ayogera atya. Ojja kuba otegedde ani yabadde ayogera nange last week, ani yabadde aŋŋamba kino bakiri. Ojja kutegeera nti abadde ani? Abadde Katonda, oba abadde sitaani, oba abadde muntu. Omanyi n'abantu nabo boogera. Katonda ayogera ki naye n'omuntu naye ayogera. Abantu nabo boogera. So ebiseera ebisinga abantu abamu balemerera obulamu, obulokozi ne bubalema lwaki? Kubanga bava ku ddoboozi lya Katonda ne batwala eddoboozi eddala lye batategeera. Naye kati nze njagala okunnyonnyola oba njagala okuviirayo Katonda ebintu byasinga okwogereramu. Then bwe tunaamalira series zino ojja kuba otegedde ani yabadde ayogera nange, ani yabadde antuma. Nakulaga luli Pawulo nali njogera Katonda kwogera mu ddoboozi, Ssuula y'omwenda Bikolwa by'Abatume, nenkulaga Pawulo Katonda engeri gye yayogera naye mu ddoboozi. Kati ojja kutegeera wano kana ani abadde ayogera nange ebbanga lino lyonna. Osobola okuba ng'obadde awo ng'ebintu bibadde tebitambula, ng'obadde owulira amaloboozi agakugamba n'ogenda n'okola naye ng'era tolina ky'olaba, tolabawo njawulo lwaki. Ojja kwebuuza kati kiki ekibadde kyogera nange. Ku mulundi guno gwokka njagala otegeere nti Katonda ayogera. Kyova navayo ne series zino otegeere how God speaks to his people. Now, kati leero ngenda kwogera ku nature. God speaks through nature. Katonda ayogera mu nature, ayogera mu munyenye, ayogera ayogera isobola okwogerera mu njuba, asobola okwogerera in stars, munyenye nzogeddeko, mu nkuba storm, omuzira, wind, empewo, bino bye Katonda ayogerera. Naye tugendeko mu lubereberye nyongere okulaga Katonda bw'ayogera. Ojjukira wali Ibulayimu. Katonda waga Ibulayimu ng'anoonya omwana. Ibulayimu akabidde Mukama n'amugamba, Mukama njagala mwana, Mukama njagala mwana. Mukama n'amugamba nti ezzadde lyo, in fact yamuwa ekisuubizo, n'amugamba nti ezzadde lyo liri bagenyi mu nsi. In fact Ibulayimu yali amukabira yamugamba nti Mukama Eryeza yalirye emaali yange, Eryeza omuddu wange yalirye emaali yange. Ibulayimu yalaba Eryeza. Ibulayimu alaba mukozi ono ali omukozi we yalabanga ye ng'alaba yayinza okulya emaali, naye nga Katonda amugamba nti Ibulayimu ngenda kuwa abaana, ngenda kuwa abazzukulu. Ibulayimu tanaba kukitegeera nti Katonda kyamuplaningira kinene. Naye Ibulayimu alaba Eryeza omuddu we, in fact ndooza ne yeekolera yawo ne pulaani n'azaala yawo, n'afuna Agali yawo ne bazaalayo ku mwana. Mukama affe yeebazibwe. Naye nga ye Katonda alina kyalaba. Kati Katonda ayogera atya ne Ibulayimu mu nature okumulaga nti ngenda kuwa abaana, ngenda kuwa abazzukulu. In fact Katonda ayogera ne Ibulayimu mu nature okumutegeeza nti ngenda kuwa abaana. Bwe tugenda mu Lubereberye Ssuula 15 kiri bwe kiti. Njankulage wali Katonda bwe yagambira Ibulayimu aha Lubereberye 15 Ssuula 15 olwokutaano lugamba nti kanandikira olwakuna. Era laba ekigambo kya Mukama kandi kantandikira ku lwakutaano. N'amufulumya ebweru n'ayogera nti tunuulira eggulu kaakano obale emmunyenye bw'onooyinza okuzibala. N'amugamba nti ezzadde lyo bwe liriba bwe lityo. Okitegeera olw'omukaaga. Nakkiriza Mukama n'akumubalira okuba obutuukirivu. Okitegedde Ibulayimu Katonda ayogera naye through nature, amufulumya amutunuza ku munyenye.
Ibulayimu bw'amala okulaba emmunyenye ndowooza naye mwennyini ali tannakitegeranga yeebuuza emmunyenye Katonda zandaga now for what? Kumbe ye Katonda alina kyakommunikatinga naye. Kiki kyakommunikatinga naye? Agezaako okumulaga nti newankubadde ggwe olowooza bwoti, olowooza Erieza, olowooza ani, naye nze ngenda kuwa abazzukulu. Katonda tabakulaga Ibulayimu mu nature kino Katonda kye yamulaga. Ibulayimu osanga yalituddewo okukitegera. In fact, Ibulayimu yalituddewo n'okukkiriza. Ekimubalira okuba obutuukirivu, Ibulayimu amaze kukkiriza, naye ate okukkiriza kwe kuvudde mu communication through him, through nature. Kivudde mu kwogerezeganya naye okuyita mu butonde, through nature, through stars. Kakati Katonda ayogera na Ibulayimu ng'amulaga nti ngenda kuwa abaana bangi, akozesa munyenye, akozesa n'eggulu, ebintu bibiri. Ezo zonna nature. Kati Katonda asobola okwogera naye mu nature. Era Ibulayimu wano Bayibuli etulaga nti nakkiriza. Ibulayimu bw'amala okukkiriza ne kimubalira okuba obutuukirivu. Kitegeeza ki? Nti Katonda bw'amala okwogera naawe, you respond. What is your response to God? Bw'aba amaze okwogera naawe, Ibulayimu response gye yakola yamubalira okuba obutuukirivu kubanga yalimu okukkiriza. Naye kiki ekyaleeta ekyo kyonna? Katonda yayogera naye through nature, amulaga emmunyenye n'amugamba nti abaana bo balibeera bwe batyo obungi. Njagala kusabira enkyaliro mu linnya lya Kristo Yesu. Katonda ayogereko naawe through nature. Katonda ayogereko naawe through nature. In Jesus' name. Mukama ayogereko naawe okuyita mu nature mu linnya lya Kristo mwana wa Katonda omulamu. So nkyayongera okwogera mu ngeri Katonda mwayogerera. So like these videos, subscribe them. Mukama agenda kuwa omukisa. Subscribe on the channel. Share these videos. Bufuna ekirungi ate okyesigaliza. So kigabireko ne munno naye alabe ekirungi mu linnya lya Kristo Yesu. Omulembe guno ogw'oluvannyuma Katonda akuteekeko ekisa, Katonda akuviireyo mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda abeere omulamu. Amiina. Mukama abakuume. Nkomawo n'engeri endala Mukama mwayogera nkyazogerako zikyaliyo nnyingi mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda abeere omulamu. Amiina. God bless you.